రేపటి నుంచి ఫుల్ డే క్లాసెస్ అని చెప్పారా? లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక క్వశ్చన్తో ఆపేసాం కదా, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఫైండ్ అవుట్. నీకు నాకు కిలోమీటర్ గ్యాప్ ఉంది, కొంచెం ముందుకు రాదు, నేనే వెనక్కి వస్తా. ఓకే, ల్యాండ్ 20, బిల్డింగ్ 30, డెటార్స్ 40, స్టాక్ 50, salaries ఓకే, క్రెడిటార్స్ 70, లోన్స్ 20. ఆన్సర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ చేయాలా? క్వశ్చన్ ఎస్, సేమ్ ఎస్, ఈక్విటీ కదా. సో 20, 30, 50, 40, 90, 50, 140. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? మీకు టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ చెప్పానా? టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే విచ్ వి కెన్ సీన్ అండ్ టచ్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసింది బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ 3 types: అక్రూయల్ బేసిస్, క్యాష్ బేసిస్, హైబ్రిడ్ బేసిస్. క్యాష్ బేసిస్లో ఓన్లీ when we record there are actual payments and receipts. Accrual basis lo irrespective of payment or receipt will record when they accrue. Hybrid basis, incomes on cash basis, expenses on accrual basis. Important for your attempt. Put a star mark to that. Next concept is contingent liability, page number 1.9 in your material. Please read that paragraph. Contingent liability 1.9 కనిపించిందా? చదువు, ఇంకోసారి చదవండి, అర్థం కాదు. అయినా అర్థం కాదు, నో ప్రాబ్లం, నేను చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అండ్ నువ్వు ఇద్దరం కలిసి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం. ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామంటే ఇక్కడ బాగుంటుంది, రెస్టారెంట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం. ప్రాఫిట్స్ బాగున్నాయి. ఇంకా మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ కావాలని ఏం చేసామంటే, ఈ రా మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఆయిల్, రైస్, ఇవన్నింటినీ లో క్వాలిటీని ప్రొక్యూర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మాకు కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో నువ్వు నేను కలిసి స్టార్ట్ చేసాం, ప్రాఫిట్ సరిపోవట్లేదని అలా లో క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ పర్చేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. మెయిన్ ఆయిల్ లో కాస్ట్. సడన్గా మనకు ఒక క్యాటరింగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది, అది ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్. ఆ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లో ఒక 1000 మెంబర్స్కి లంచ్ అరేంజ్ మనం చేసాం. బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ లో క్వాలిటీ ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది. ఆ 1000 మెంబర్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు బికాజ్ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్. ఆ 1000 మెంబర్కి కలిపి ఒక 10 lakhs rupees హాస్పిటల్ బిల్ అయింది. వాళ్ళు ఊరుకుంటారా? కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశారు. సో అండ్ సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి నాకు లంచ్ అరేంజ్ చేశారు సార్, బికాజ్ ఆఫ్ దేర్ లంచ్ మాకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది, వాళ్ళ వల్ల మాకు 10 lakhs rupees హాస్పిటల్ బిల్ అయింది సార్ అని కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తారు. అప్పుడు మనం ఇంకో లాయర్ని అపాయింట్ చేస్తాం. మన లాయర్ మన తరఫున వాదిస్తే వాళ్ళ లాయర్ వాళ్ళ తరఫున డిఫెండ్ చేస్తాడు.
ఖచ్చితంగా మనకి ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ కేసు మనం లూజ్ అయితే కనుక 10 lakhs వాళ్ళకి పే చేయాలి. విన్ అయితే నో నీడ్ టు పే. అంటే మనకి ఆబ్లిగేషన్ ఉంది, దట్ ఈజ్ పొటెన్షియల్. ఒకవేళ మనం లూజ్ అయితే కనుక వీ హ్యావ్ టు పే 10 lakhs. దిస్ 10 lakhs ఈజ్ కాల్డ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లయబిలిటీ. ఒకవేళ మనం లూజ్ అయితే కనుక వీ హ్యావ్ టు పే టు దట్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దర్ పర్సన్. మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్టులో కేస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అదే చెప్పుకుంటండి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సీ ద ఎగ్జాంపుల్. If supplier of business files a legal suit, it will not be treated as a liability because no obligation is created immediately. Legal suit అంటే లీగల్ కేస్, నోట్ చేసుకో పైన. సూట్ అంటే కేస్. మన మీద ఎవరైనా కేసు ఫైల్ చేస్తే కనుక సప్లయర్ అవ్వచ్చు, ఇంకెవరైనా అవ్వచ్చు, ఇమీడియట్గా మనకు లైబిలిటీ అరేజ్ అవ్వదు. ఫ్యూచర్లో మేబీ అరేజ్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, వీ డోంట్ నో. అరేజ్ అయితే లైబిలిటీ అవుతుంది, అదర్వైజ్ నో లైబిలిటీ. లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ. ఆప్షన్ ఏ ట్రూ, ఆప్షన్ బి ఫాల్స్. అర్థమైంది క్వశ్చన్? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ, ఆప్షన్ ఏ ట్రూ, ఆప్షన్ బి ఫాల్స్ అన్నాడు. ఆప్షన్ బి ఫాల్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లయబిలిటీ. ఎప్పుడు లయబిలిటీ అవుతుంది? ఇన్ కేస్ మనం కేసు లూజ్ అయితే కనుక వీ హ్యావ్ టు పే దట్ 10 lakhs ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. టిల్ నౌ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ లయబిలిటీ, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. కంటింజెంట్ మీన్స్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. So this is not a liability. Note చేసుకుంటే పక్కనే contingent liability is not a liability. Put a note and write contingent liability is not a liability. So it will not come under balance sheet liability side. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఐటమ్ కనిపించదు బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మై లయబిలిటీ. This is contingent liability. Example is legal suit. Suit means case filed against us. ఇప్పుడు సేమ్ కేసు రివర్స్ చేసి అప్పుడు మనం ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేస్తే, కేసు ఇప్పుడు మనం ఫైల్ చేస్తాం కేసు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది కేసు మనం ఫైల్ చేస్తాం, అప్పుడేమవుతుంది? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు కంటింజెంట్ అసెట్ అవుతుంది, నాట్ లయబిలిటీ. అర్థమవుతుంది? కంటింజెంట్ అసెట్ ఫ్యూచర్లో మనకు వస్తుంది, అది కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ రాదు బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కంటింజెంట్ అసెట్, మే ఆర్ మే నాట్ కమ్. నోట్ చేసుకో, నోట్ నెంబర్ 2. కంటింజెంట్ అసెట్ ఈజ్ నాట్ అన్ అసెట్. Contingent asset is not an asset. It will not come under balance sheet asset side. డ్రాయింగ్స్ గురించి చెప్పాము కదా, అలా డిస్కస్ చేసాం కదా. Open page number 1.11. See the capital expenditure and revenue expenditure. First one, capital expenditure. This represents expenditure incurred for the purpose of acquiring fixed asset which is intended to be used over long term. Simple ga cheppalante asset acquire cheyadaniki expenditure is capital expenditure. Example, amount paid to buy a computer. That you can take any asset. ఆ asset purchase చేయడానికి కాస్ట్ is capital expenditure. Purchase of land capital, building capital, computer capital, anything is capital expenditure if that is asset. Underline the word acquiring fixed asset. Acquiring fixed asset ఫస్ట్ లో ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఒక అసెట్ ఎక్వైర్ చేయడానికి ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బిల్డింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ల్యాండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫర్నిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, మెషినరీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. గూడ్స్ అయితే నాట్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బికాజ్ హియర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈస్
mandatory for capital expenditure. See the last point. Capital expenditure is form part of balance sheet. This is the recent, I think day before exam question in your CMA foundation exam question, July 22 exam question. Capital expenditure is form part of balance sheet because capital expenditure is asset, అంతే కదా. సో దట్ ఈజ్ అసెట్ కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ డాష్ అని చెప్పి బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఆప్షన్స్లో పెట్టాడు. ఆప్షన్ ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆన్సర్. ఒకసారి మీరు ఇండెక్స్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇండెక్స్లో చాప్టర్ నెంబర్ 2 చూడండి. చాప్టర్ నెంబర్ 2 ఇన్ యువర్ ఇండెక్స్ వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ చాప్టర్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. అక్కడ డీటెయిల్గా మాట్లాడతాం దీని గురించి. బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆ చాప్టర్ రన్ అవుతుంది, అక్కడ ఇంకా డీటెయిల్గా మాట్లాడతాం. నో నీడ్ టు వర్రీ. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, దట్ మీన్స్ టు ఎర్న్ రెవెన్యూ ఫర్ ది కరెంట్ పీరియడ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ. ఈ శాలరీస్, వేజెస్, రెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే క్యాపిటల్, అదర్ దాన్ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఇక్కడ, ఇన్సూరెన్స్, శాలరీ, వేజెస్, ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. అసెట్ కోసం అయితే దట్ ఈస్ క్యాపిటల్, ఆల్ అదర్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ ద సింపుల్. We discussed first concept business, then types of business is also over. Resources of business, what is result of business operation is over. Definition of accounting is 2 definitions. Objective of accounting 5 objectives, very important. ఇది మన ఎగ్జామ్లో రాలేదు, ఐ డోంట్ నో, ఖచ్చితంగా మీ అటెంప్ట్కి వస్తుంది. ఫంక్షన్స్ is not at covered. Bookkeeping over. Bookkeeping process, bookkeeping versus accounting is also important. Accounting cycle, journal, a ledger, trial balance, profit and loss account, balance sheet. Accountings are 3 types: financial accounting, cost accounting, management accounting. Already చెప్పాము కదా ఈ 3 topics. Financial accounting is nothing but normal accounting. Basis, accrual basis, cash basis, hybrid basis. Hybrid basis or is also called as mixed basis. Note చేసుకో ఎక్కడైనా. Hybrid basis is also called mixed basis. Incomes on cash basis, expenses on accrual basis. Important for MCQ. Hybrid basis is also called mixed basis of accounting. I think material lo kuda undi, but please highlight those words. నెక్స్ట్ నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడంతో ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 types: క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అండర్లైన్ దట్ వర్డ్ ఆర్ హైలైట్ దట్ వర్డ్. పేజ్ నెంబర్ 1.6. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడు. ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ అయితే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ అయితే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. వీ నో వెరీ వెల్ దట్ కాన్సెప్ట్. Underline the word immediately by cash or check. ఇక్కడ పేమెంట్ సెటిల్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. Next one, definition of good or services. 1.7. Goods are tangible articles or commodity which business deals. Underline the word business deals. రెగ్యులర్గా పర్చేజ్ అండ్ సేల్ చేసే ఐటమ్నే గూడ్ అంటారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఆర్టికల్ ఆర్ కమోడిటీ ఎయిదర్ బాట్ అండ్ సోల్డ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ సోల్డ్. మేబీ పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు ఆర్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు. దట్ ఐటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ గూడ్.
అండర్లైన్ ద వర్డ్ బాట్ అండ్ సోల్డ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ సోల్డ్. హియర్ బిజినెస్ డీల్స్. ఏ ఐటమ్ అయితే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేస్తామో ఆర్ పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేస్తామో దట్ ఐటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఏం అర్థమైందో నాకు చెప్పండి సార్. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థమవుతుంది. జస్ట్ గివ్ మీ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ జస్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ త్రూ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ఈవెన్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో give me proper explanation for this point number 2. Okay, little bit closer. ఓకే, సేమ్ ఐటమ్ సమ్ మెంబర్స్కి గూడ్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకొకరికి అసెట్ అవ్వచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బిగ్ సి వాళ్ళకి మొబైల్ గూడ్ అయితే నాకు అది అసెట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ నోట్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. మొబైల్ ఈజ్ అన్ గుడ్ ఫర్ బిగ్ సి మొబైల్స్ అండ్ అసెట్ ఫర్ మీ ఆర్ అసెట్ ఫర్ అస్. That is the next example, I think. Tangible అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది. See the last point regarding services. Services are intangible in nature. కనిపిస్తా సర్వీసెస్ కనిపించవు. which are rendered with or without objective of earning profit. కొన్ని ప్రాఫిట్ మోటివ్తో ఉంటాయి, కొన్ని నాన్ ప్రాఫిట్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ చారిటీ. అవును, చారిటీ సర్వీస్ చేస్తారు కదా, బట్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఫర్ దెమ్. మేబీ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాన్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ two concepts are important. Profit, loss. Profit definition: excess of revenue income over expense is profit. Important, the term those terminology is important, those wordings are important for your exam point of view. Excess of revenue income over expense. Equation format lo cheppalante profit equals to income minus expense. Next, loss. Excess of expense over income is called loss. If we can say in equation format, loss equals to expense minus income. అక్కడ నోట్ చేసుకున్నారు, నోట్ చేసుకోకపోతే ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్, లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ ఇన్కమ్. అసెట్ అంటే అసెట్ ఒక వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అసెట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. అండర్లైన్ ద వర్డ్. What is the future profits? Yes, last. First లో resource underline చేసుకో. Asset is a resource that is owned by our business entity for generating future profits. Important words here, a resource and future profit. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఉంది, సేమ్ బిల్డింగ్ నేను యూజ్ చేస్తాను ఫర్ గెటింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్: బిల్డింగ్, ల్యాండ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. After the tangible assets, intangible assets. Tangible assets ante which have physical existence. Examples: plant and machinery, furniture and fittings, land and buildings, books, all these vehicles, computers. Intangible assets means no physical existence. We discussed current, non-current liability, current, non-current liability. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిస్కస్ చేసాం కదా, కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎగ్జామ్లో కరెంట్ అసెట్స్ డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా కొన్ని మనకి హింట్స్ ఇస్తారు. వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, దెన్ జస్ట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ టూ ఐటమ్, దెన్ విల్ గెట్ ఏ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సమ్ టైమ్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చి కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఫైండ్ చేయమని అడగచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ది ఓనర్. ఓనర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్. ఎక్కడ వస్తుంది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. క్యాపిటల్ మేబీ క్యాష్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్. అండర్లైన్ ద వర్డ్
క్యాష్, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్. ఓనర్ తెచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్నే క్యాపిటల్ అంటాం. మేబీ క్యాష్ తీసుకురావచ్చు, కొన్నిసార్లు గూడ్స్ తీసుకురావచ్చు, కొన్నిసార్లు అసెట్స్ తీసుకురావచ్చు. సో క్యాపిటల్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్. The third sentence is very, 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 very important for understanding purpose. Please read on your own. Third point. Any doubt? Personal, sir? Yes, cash is also asset. Current asset. చెప్పు, డౌట్ ఉండి అడుగు. ఎస్, ఎలా అని అడుగుతావా? విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ కదా, దాంతో మనం ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయొచ్చు కదా, ఇంకో దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకున్న గూడ్స్ వస్తున్నాయి, దాని నుంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ 3 ఒకసారి చదవండి జాగ్రత్తగా. ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఓనర్ ఈజ్ లయబిలిటీ విచ్ ఈస్ టు బి సెటిల్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఏమర్థమైంది? ఎగ్జామ్ పెట్టారా నిన్న? అకౌంట్స్ ఎగ్జామ్ ఉందా లేదా? అకౌంట్స్ లేదా ఎగ్జామ్లో లేదా? చూడండి థర్డ్ పాయింట్. ఏమైనా అర్థమైతే కొంచెం నాకు కూడా చెప్పండి. కరెక్టే, చెప్పు. ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, క్యాపిటల్ ఈజ్ అవర్ లయబిలిటీ. నీకు అలా నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, అకౌంట్స్ చేయాలంటే నువ్వు ఓనర్ సీట్లో కూర్చోవాలి, బిజినెస్ నీదని ఆలోచించాలి. సో నువ్వు ఓనర్ అయినప్పుడు, నీది బిజినెస్ నీది అయినప్పుడు, ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో ఆయన తెచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకు లయబిలిటీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఓనర్, నేను అకౌంటెంట్ అంటే నాది బిజినెస్ నీది కాదు, నాది. నువ్వు ఒక 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసావు. దిస్ 10 lakhs ఈజ్ ఆల్సో మై లయబిలిటీ, బట్ దిస్ ఈజ్ మై ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ, నాట్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ. ఓకే, నీకు ఎప్పుడు పే చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెంట్ ఆఫ్ క్లోజర్, బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తున్నావు అప్పుడు నేను నీకు పే చేయాలి, ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావు అప్పుడు నీకు పే చేయాలి. క్యాపిటల్ అంటే ఓనర్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనవాడు ఒక 10 lakhs రూపీస్ క్యాష్ తీసుకొచ్చాడు. దిస్ 10 lakhs ఈజ్ ఆల్సో మై లయబిలిటీ, దట్ మీన్స్ బిజినెస్ లయబిలిటీ. ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ఈ 10 lakhsని నేను ఓనర్కి ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు సార్ అంటే, ఓన్లీ వెన్ బిజినెస్ ఈజ్ క్లోజ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సంబడి ఎల్స్, అప్పుడు మాత్రమే నేను తినకి పే చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ internal liability. So capital is also liability, but this is my internal liability because I have to pay to my owner in the event of closure or transfer of business to somebody else. Okay, please note there, internal liability note cheskondi. Internal liability, capital is also liability, there is no question in that, because owner is different from business. I think next point అదే చెప్పాడు అనుకుంటా. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నార్మల్ లయబిలిటీ అని. నార్మల్ లయబిలిటీ కాదు, అది ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో మీకు నేను చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది అండ్ లయబిలిటీస్ వస్తాయి.
బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లయబిలిటీ సైడ్ క్యాపిటల్ కూడా ఎంటర్ అయింది, ఈ రైట్ సైడ్ ఓన్లీ అసెట్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లయబిలిటీ, బట్ దిస్ ఈజ్ మై ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ, ఓనర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ఓకే. క్యాపిటల్ అసెట్ కాదు, దట్ ఈజ్ మై లయబిలిటీ, ఐ హ్యావ్ టు పే టు యూ కదా. క్యాపిటల్ నేను ఇదే చెప్తున్నాను, ఓనర్ డిఫరెంట్, బిజినెస్ డిఫరెంట్. ఒక బిజినెస్ క్లోజ్ అయితే కనుక ఓనర్కి రివర్స్ ఇవ్వాలిగా మనం, అంటే బిజినెస్ రివర్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈజ్ మై లయబిలిటీ, నాట్ ఎసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 10 lakhs తీసుకొచ్చి బిజినెస్ పెట్టావు, 10 lakhs తీసుకొచ్చావు నువ్వు, ఆ 10 lakhsతో అసెట్స్ పర్చేజ్ చేసాం, మెషినరీ 10 lakhs పర్చేజ్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఈ 10 lakhs ఇంకా ఉంది అక్కడ, నిజానికి లేదు. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తే కనుక 10 lakhs నీకు ఇవ్వాలా, బిజినెస్ ఇవ్వాలా? సో దట్ ఈజ్ బిజినెస్ లయబిలిటీ, నాట్ ఓనర్స్ లయబిలిటీ. ఓనర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది, నాకు లయబిలిటీ అవుతుంది, అంటే బిజినెస్కి లయబిలిటీ అవుతుంది. లయబిలిటీ అవుట్ సైడర్స్ కాదు, ఇన్సైడర్కి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ మై ఓనర్. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ, నాట్ ఎక్స్టర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏమవుతాయంటే అవుట్ సైడర్స్ అవుతారు, క్రెడిటార్స్, బ్యాంకర్స్, వీటన్నింటినీ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అంటాం, క్యాపిటల్ని ఇంటర్నల్ లయబిలిటీస్ అంటాం. సో దీస్ 2 items విల్ కమ్ అండర్ లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే. డ్రాయింగ్స్ అంటే డ్రాయింగ్స్ మీన్స్ పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం ఓనర్స్ తీసుకుంటే దాన్ని డ్రాయింగ్స్ అంట. మేబీ క్యాష్ తీసుకెళ్ళొచ్చు, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్స్. ప్లీజ్ అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్. పర్సనల్ పర్పస్ కోసం క్యాష్ తీసుకెళ్ళినా, గూడ్స్ తీసుకెళ్ళినా, అసెట్స్ తీసుకెళ్ళినా, ఓనర్ తీసుకెళ్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. I'll give you an example. Actually, my owner is Aditya. Our business, I am an accountant. దానికి ఒక ఎల్ఐసి ఉంది. ఎల్ఐసి అంటే తెలుసు కదా, ఏంటది? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేయాలి? ప్రీమియం పే చేయాలి కదా. ఆ ప్రీమియం నేను పే చేస్తున్నాను, అంటే బిజినెస్ పే చేస్తుంది ప్రీమియం. అది ఏమవుతుంది? ఎల్ఐసి పాలసీ గురించి ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ టైం వింటున్నారా? ఎల్ఐసి అంటే తెలీదా? ఎల్ఐసి అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో నువ్వు ఒక పాలసీ, ఒక 10 lakhs రూపీస్ పాలసీ నువ్వు తీసుకున్నావు అనుకో, ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత అమౌంట్ ఉంటుంది, లైక్ 3,000 or 4,000 పే చేయాలి. ఈ 3,000నే ప్రీమియం అంటారు. ప్రీమియం, ఎల్ఐసి ప్రీమియం ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటారు. ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒకళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఈ 10 lakhsని నీ ఫ్యామిలీకి ఇస్తారు. ఓకే, ఇది ఎవరు పే చేయాలి? 3,000 తను పే చేయాలి, కానీ బిజినెస్ పే చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ హిస్ పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్, నాట్ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. అంతే కదా, ఎవరు పే చేయాలి? అది ఓనర్ పే చేసుకోవాలి, మనకేంటి సంబంధం? సో దట్ ఈస్ డ్రాయింగ్స్. బిజినెస్ వేరు ఉంటుంది, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఫైర్ అయితే కనుక అప్పుడు అది బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే మనం కొంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, 10 lakhs అని, బిజినెస్ లో లాస్ వచ్చింది, ఆ 10 lakhs ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ లాస్ వచ్చింది? 10 lakhs ఎప్పుడు వస్తాయంటావా నువ్వు? ఓకే, నువ్వు ఎక్స్పైర్ అయిపోతే వస్తాయి. బిజినెస్కి ఎల్ఐసి పాలసీ ఉంటుందని అడుగుతున్నావు కానీ అది డౌట్ అదేనా? బిజినెస్కి ఉండే పాలసీస్ వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే నీకు లాస్ కవరేజ్ ఎప్పుడు ఉండదు. నీకు ఎప్పుడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకో, అప్పుడు నీకు ఎల్ఐసి పాలసీ యూజ్ అవుతుంది. వాళ్ళకి సపరేట్ పాలసీస్ ఉంటాయి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. వాళ్ళకు ఉండేవి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటారు, దట్ ఈస్ నాట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కొన్ని ఉంటాయి, అందులోకి వెళ్ళిపోయి ఓన్లీ ఫైర్కి కానీ యాక్సిడెంట్కి కానీ మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. దానికి మీకు
సిఎంఏ ఇంటర్ అకౌంట్స్లో చాప్టర్ ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్స్ అని. అక్కడ మీరు బిజినెస్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందా, ఉంటే ఎలా, అకౌంటింగ్ అక్కడ నేర్చుకుంటారు. ప్రస్తుతానికైతే డ్రాయింగ్స్ వరకు వస్తే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, నాట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు చేయాలి? ప్రీమియం ఖచ్చితంగా ఓనర్ పే చేసుకోవాలి, నాట్ రిలేటెడ్ టు ది బిజినెస్. సో దట్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఓనర్, కాబట్టి దట్ ఈజ్ హియర్ డ్రాయింగ్స్. ఇండైరెక్ట్గా తను మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ తీసుకొని పే చేస్తున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంసీక్యూ, లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు కాదు. అక్కడ నోట్ చేసుకో, అక్కడే నోట్ చేసుకో, ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టుకొని. అదే ఐ థింక్ అదే కదా ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ సేమ్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అంటే ఎంత? అక్కడ 3000 రూపీస్. ఆఫ్ ప్రొప్రైటర్ అంటే ఆదిత్య. ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఆర్ బిజినెస్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. పెయిడ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్, దట్ క్యాష్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. అర్థమైందా? ప్రీమియం అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు పే సంథింగ్. నెట్వర్త్ అక్కడ ఫామ్లో నోట్ చేసుకున్నారా? నెట్వర్త్ అంటే నెట్వర్త్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. అసెట్స్ మైనస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అని పెట్టుకోండి. మనం దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా చేసాం కదా, దీని మీద చేయలేదా? నెట్వర్త్ మీద. ఫస్ట్ పుట్ హెడింగ్ నెట్వర్త్, నోట్బుక్లో హెడింగ్ పెట్టుకొని నెట్వర్త్. నెట్వర్త్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ outside liabilities. Outside liabilities అంటే external liabilities. Second point, net worth is also called owner's equity. Owner's equity. Point number 3, profit will result in increase in owner's equity. Point number 4, losses will result in reducing owner's equity. The summary ఏంటి సార్ అంటే నెట్వర్త్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ అవుట్సైడ్ లయబిలిటీస్. నెట్వర్త్కి ఇంకో పేరెంట్ సార్ అంటే ఓనర్స్ ఈక్విటీ. ప్రాఫిట్ వస్తే కనుక నెట్వర్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లాస్ వస్తే రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే అసెట్ సైడ్ మేజర్గా ఉండేవి ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, డెటార్స్, క్యాష్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇంకా చిన్న వస్తాయి క్లోజింగ్ స్టాక్. లయబిలిటీస్ సైడ్ క్యాపిటల్,
క్రెడిటార్స్ లోన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇంకోటి వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఏంటది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. These two items are called net worth or owner's equity. These all are called assets. These all are called outside liabilities. So assets minus outside liabilities is equals to net worth. అంటే ఈ రెండు ఐటమ్స్ కూడా ఓనర్కి సంబంధించినవి. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే, మీకు ఫ్యూచర్లో వస్తుంది క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఫ్రీ రిజర్వ్, కొన్ని రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. దీనికి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం, లాస్ వస్తే కనుక రెడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఈ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, దోస్ టూ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ నెట్వర్త్ ఆర్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. ఎలా దీన్ని ఫైండ్ చేయొచ్చు అంటే, అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిజర్వ్స్ నెట్వర్త్ ఆర్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. Underline those words in your material. Let us do some examples on this concept. Example number 1. రేపు నెక్స్ట్ బెంచ్లో కూర్చుంటారా, లాస్ట్ బెంచ్లో? ఎసెట్, ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ నెట్వర్త్. ఫైండ్ అవుట్ నెట్వర్త్. First point, assets equals to 100 lakhs, 100. Second, outside liabilities 60 lakhs, 60. You have to find net worth of the business. What is the answer? 100 minus 60, 40. Okay. Next example, రెడీగా ఉండండి రాంగ్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఫైండ్ అవుట్ నెట్ వర్త్ by using following information. Under that, point number 1, land equals to 20 lakhs, creditors C, creditors 30 lakhs, 30. Building 40 lakhs, debtors 50 lakhs, 50. Bank loans 60 lakhs, 60. Salaries paid 70 lakhs. Furnitures 10 lakhs. Plant and machinery 20 lakhs, 20. Rent paid by check 5 lakhs. Question is over. బాగా కష్టపడి రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్.
Rent paid by check 5 lakhs. Tell me the answer by using your knowledge. మీకు క్లూ ఏమన్నా క్లూ ఇస్తా, నోట్ చేసుకో. నెట్వర్త్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. దాంట్లో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అర్థం కాలేదా? ఆ ఫార్ములా అదే. చూస్ చేసేస్తారా? Even though I'll open for you. ఇదిలో చూసి థింక్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఏం చేయాలి? నెట్వర్త్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అసెట్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. I got an answer from one of the online student. 50 lakhs and I don't know amma, just I have to check actually. ఫస్ట్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ప్రవీణ్ గారు వచ్చింది ఆన్సర్. అసెట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. అసెట్స్ ఏమొచ్చి ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మిషనరీ. అసెట్స్ అంటే ఇంకా ఫిజికల్ చూస్తున్నాం అంటే అసెట్స్. అదర్ దెన్ మీకేమొచ్చింది? మైనస్ 20. మీకు ఫస్ట్ ఏదో వచ్చిందా? ఏం చేస్తాం? అసెట్స్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదా? అసెట్స్ ఏమి? టోటల్ అసెట్స్, ల్యాండ్ అసెట్, బిల్డింగ్ అసెట్, టోటల్ అసెట్స్. First place you point number 2, creditors gross paid. The salary paid and rent paid, that is expenditure, not liability. నిజంగా కాదు.
రఫ్ వర్క్ చేయొద్దు, క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు రాసేది నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకో, దెన్ అసెట్స్ అని హెడింగ్ పెట్టుకొని అండర్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ల్యాండ్ 20 lakhs. వాట్ నెక్స్ట్? బిల్డింగ్ 30 lakhs. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్? బిల్డింగ్ ఇస్ 40 కదా, బిల్డింగ్ 40, డెటార్స్ 50, and next one furniture 10 lakhs, plant and machinery 20 lakhs. అంతేనా? 20, 40, 60, 50, 110, 120, 140 lakhs. These are assets. Then liabilities, that is called outside liabilities. ఏమేమి వస్తాయి? క్రెడిటార్స్, క్రెడిటార్స్ హౌ మచ్? 30 lakhs. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాంక్ లోన్స్ 16, టోటల్ 30 plus 60, 90. What is the formula? Assets minus outside liabilities. That means 140 minus 90, 50 lakhs. ఫస్ట్ అసెట్స్ నోట్ చేసుకోండి, దెన్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు మీరు రఫ్ పరిచే తర్వాత మీకు అది స్ట్రైక్ అవ్వదు. స్టాప్. ఈ శాలరీ పెయిడ్ అనేది మనం పే చేసేసాం, క్లోజ్, నో లయబిలిటీ, నో అసెట్. దట్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్. పీఎన్ఎల్ అకౌంట్లో వస్తుంది డెబిట్ సైడ్ టు శాలరీ అని. అసెట్ కాదు, లయబిలిటీ కాదు. రెంట్ కూడా అంతే, రెంట్ పెయిడ్, క్లోజ్, నో అసెట్, నో లయబిలిటీ. ఎందుకు రాస్తావు? పేయబుల్ అయితే అటు లయబిలిటీ, పేయబుల్ అయితే లయబిలిటీ, పేయబుల్ అని వస్తే లయబిలిటీ. పెయిడ్ అంటే కంప్లీటెడ్, అది ఎక్స్పెండిచర్. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో వస్తుంది, పే చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు పే, పేయబుల్. రాదు, నో డౌట్ రాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పేయబుల్ అంటే వస్తుంది. పేయబుల్ అంటే పే చేయాలని అర్థం. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుని, మనకి లయబిలిటీ ఉంది, ఫ్యూచర్లో పే చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వస్తుంది. పెయిడ్ అంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది టు శాలరీ అని, ఎక్స్పెండిచర్గా. మీకు క్లారిటీ రావాలి. అసెట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి, లయబిలిటీ సైడ్ ఏమొస్తాయి. అసెట్ సైడ్ మేజర్గా వచ్చేవి ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, డెటార్స్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఐటమ్స్ ఫర్ అసెట్ సైడ్. లయబిలిటీస్ సైడ్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, క్రెడిటార్స్, బ్యాంక్ లోన్స్, డిబెంచర్స్ అని కొంచెం డిబెంచర్స్ వస్తాయి, అదర్ లోన్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రొఫార్మ్ ఆఫ్ అసెట్. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో అయితే టు salaries, to rent, to electricity, to wages, to interest. Credit side, by rent receipt, by interest receipt, all these incomes come under credit side of P&L account. And net result is net profit or net loss. Trading account lo aithe to opening stock, to purchases, to wages, to carriage inward, to gross profit. Credit side, by sales, by closing stock, by gross loss. Clarity vachesayali meeku ee time ki. We'll do one more question on net worth. If you have any small doubt, you can ask me, no problem. Net worth and assets minus outside liability, that is the formula. But a question on your own, you will get a full clarity. Okay.
Please find out net worth. Please find out net worth of ABC Limited. Point number 1. Capital 20 lakhs. Reserves and surplus 10 lakhs. Outside liabilities 50 lakhs. Question is over. Find out net worth. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ క్వశ్చన్ ఎలాంటిదంటే, ఐఎమ్ సారీ, కెన్ యూ రిపీట్? ఓకే, 30 lakhs. హౌ? So net worth equals to, we can say capital plus reserves and surplus. 20 plus 10 equals to 30 lakhs. ఓకేనా? అర్థమైందా నీకు? లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Yes, please find out net worth. కొన్నిసార్లు ఓనర్స్ ఈక్విటీ కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, ఓనర్స్ ఈక్విటీ అండ్ నెట్ వర్త్ అన్న రెండు సేమ్. ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఆర్ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ఐటీసీ లిమిటెడ్. ఐటీసీ point number 1. Debtors 20,000. Cash balance 50,000. Bank balance 60,000. 60. Land and buildings 1 lakh. Plant and machinery 2 lakhs. Creditors 10 lakhs. Other liabilities, you can say other liabilities 10 lakhs. Yes, question is over. You have to find out net worth or owner's equity. First write the formula, put a heading assets అన్ని రాయండి, liabilities అన్ని రాసి యాడ్ చేయండి, then formula submit చేయండి. Don't do directly, please write in detailed manner assets liabilities. We have enough time, no problem. క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి అసెట్స్ ఏంటి, లయబిలిటీస్ ఏంటి అని. ఎస్, ఐమ్ సారీ, అదర్ లయబిలిటీస్ అని చెప్పామమ్మా. 10 lakhs అండి, 10. .7 ఫైల్ చెప్పానా? క్లియర్గా నోట్ చేయి అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అని హెడింగ్ పెట్టుకొని. ఫార్ములా ఫస్ట్ నోట్ చేసి దాని కూడా హెడింగ్ అసెట్స్ అంటే ల్యాండ్ అలా నోట్ చేసుకోండి, టోటల్ చేయండి.
then liability side liability side, then substitute చేయండి formula. సింపుల్ ఇప్పుడు అసెట్స్ అంటే మేజర్ గా వస్తాయి ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ అదర్ మిషనరీస్ క్యాష్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డెటర్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవే మేజర్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ లోన్స్ క్రెడిటర్స్ మైనస్ ఎస్ఎస్ దగ్గర చెక్ చేస్తాం ఎస్ఎస్ నేమ్ చేస్తాం క్వశ్చన్ చేస్తాం డెటర్స్ ఎస్ఎస్ క్యాష్ ఆఫీస్ బ్యాంక్ ఆఫీస్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎస్ఎస్ చేస్తాం ఇది ప్రొడక్ట్ ఆఫీస్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది క్రెడిటర్ అదర్ లయబిలిటీస్ 24 point. అప్పుడు నేను చెప్తాను పాయింట్ దేనికి వస్తుంది Six minus outside answer minus and minus assets in the check asset 4 ఇది 20 a small change in the question. One more item is there. Plant and machinery unda item. Furniture unda. Furniture and fixtures equals to 50 lakhs 50. Yes. A small change in the question. Furniture equals to 50 lakhs 50. Please change your answer and tell me the answer. 33 Approval necessary 54.3 అవుతుందా? Yes sir. Liabilities 20 34.7 sir. Liability ఇచ్చేది. Liability compulsory. 34 20 lakhs. Bank balance 60,000. Land and building 1 lakh. Land and machinery 2 lakhs. Furniture 50 lakhs. 4 lakhs. 54 lakhs. What is the liabilities? 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs. 10 lakhs. 20 lakhs. 34 lakhs. Sound on
క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయాలి మెథడ్ రాంగ్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ మీకు వచ్చిందా 54 లెక్క కడితే లెసన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోవాలి. So what is the final answer? 34,30,000. కంపల్సరీ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్లో ఎంత స్పీడ్ ఉంటే అంత ఈజీగా అవుతుంది ప్రాబ్లం. నెంబర్ చూడకుండా ప్రెస్ చేయగలగాలి. ఓకే, నౌ అసెట్స్, టోటల్ అసెట్స్ 54,30,000. outside liabilities 20 lakhs. So the net worth is 34,30,000. ఓకే, క్యాలిక్యులేటర్ కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోండి, నాట్ ఏ జోక్. ఫౌండేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్లో క్యాలిక్యులేటర్ మీద చాలా చాలా వర్క్ ఉంటుంది. డెటార్స్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పామా? గుడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ అండ్ బ్యాడ్ చెప్పలేదు అనుకుంటా. ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 1.10. ఇది చెప్పేసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఒక 10 times చెప్పుకుంటాను డెటార్ అంటే ఏంటి అని. ఎవరైనా చెప్తారా? డెటార్ ఒక 10 times మాట్లాడి ఉంటాం మనం. డెటార్ అంటే పర్లేదు, రాంగ్ అయినా నో ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ చెప్పండి. డెటార్ మీన్స్ అది చూస్తే మీకు ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది తెలిసింది చెప్పండి. డెటార్ అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి అమౌంట్ వస్తుంది. కెన్ ఐ సే క్రెడిట్ సేల్స్, సేల్ చేసాం, క్రెడిట్ సేల్, ఫ్యూచర్లో మనకి అమౌంట్ వస్తుంది. దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ డెటర్. ఓకే, సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఓ టు మీ, దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఓ టు బిజినెస్. See this point, customer owes to the business. That means here credit sale is happened. Okay, underline the word who owes to the customer. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి పైన క్రెడిట్ సేల్ అని. క్రెడిట్ సేల్ జరిగినప్పుడు ఆ కన్సర్న్డ్ కస్టమర్ని డెటార్ అంటాం. క్యాష్ సేల్ జరిగితే డెటార్ అనే పర్సన్ కాన్సెప్టే రాదు. ఓకే, లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు చెప్పండి. జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్స్, జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్. డెటార్స్ టు సేల్స్, రైట్. క్రెడిట్ పర్చేజెస్కి మీ ఇద్దరు చెప్పండి. క్రెడిట్ పర్చేజ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. Purchase account data to creditors. If it is cash purchases, sale, cash sales, cash sales, salaries paid, cash account. ఒకవేళ చెక్ ఇష్యూ చేస్తే salary to bank, rent paid, interest paid, interest paid, interest account data to interest received, cash account data to interest income account, rent received,
cash account data to interest income account or rent income account, whatever it may be. Sales returns, sales return account data to cash account, I don't know, debtor account, debtor account, purchase returns, creditor account data to purchase returns. సరే బుక్ ఓపెన్ చేస్తేగా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, డెటార్స్ ఆర్ 3 types: గుడ్ డెట్, డౌట్ఫుల్ డెట్, బ్యాడ్ డెట్. డెటార్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే బేసిక్గా మనకి పే చేయాల్సిన వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇన్ టైంలో పే చేస్తారు అనుకుంటే హీఈస్ కాల్డ్ గుడ్ డెటర్. డౌట్ ఉంది, మే ఆర్ మే నాట్, హీఈస్ కాల్డ్ డౌట్ఫుల్. బ్యాడ్ డెట్ అంటే తను ఖచ్చితంగా పే చేయడు, హీఈస్ కాల్డ్ బ్యాడ్ డెట్ ఆర్ బ్యాడ్ డెటర్. అండర్లైన్ ద వర్డ్ షూర్ టు బి రియలైజ్డ్. ఇక్కడ మే ఆర్ మే నాట్, ఇక్కడ కెనాట్ బి రియలైజ్డ్. షూర్గా వస్తాయంటే హీ ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ డెటర్, ద డెట్ ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ డెట్. డౌట్ ఉంది, మే ఆర్ మే నాట్, హీ ఈజ్ కాల్డ్ డౌట్ఫుల్ డెటర్, ద డెట్ ఈజ్ కాల్డ్ డౌట్ఫుల్ డెట్. కెనాట్ బి రియలైజ్డ్, ఖచ్చితంగా రాదు అనుకుంటే ద డెట్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ డెట్, దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ డెటార్. ఒకసారి స్లైడ్ చూసుకోండి ఇన్ యువర్ మెటీరియల్, ఇంపార్టెంట్. షూర్ టు బి రియలైజ్డ్ ఈజ్ గుడ్ డెట్, may or may not be realized doubtful, cannot be realized bad debt. Okay, creditor and evaru, who is creditor, what is meant by creditor? Goods manam purchase chesi, దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఓ టు ది సంబడి ఎల్స్, మనం బాకీ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు చూడు, పర్సన్ టు హూమ్ బిజినెస్ ఓస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లయర్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ క్రెడిట్ బేసిస్. ఎస్, ఒక్క నిమిషం చూడండి, స్లైడ్ చూడండి, చాలా ఏం అక్కర్లేదు. డెటార్స్ 3 types కదా, ఏంటవి? గుడ్ డెట్స్, డౌట్ఫుల్ డెట్స్, బ్యాడ్ డెట్స్. డెటార్స్ అయితే గుడ్ డెటర్, బ్యాడ్ డెటర్, డౌట్ఫుల్ డెటర్. ఎందుకు క్రెడిటార్స్ని బైఫర్గేట్ చేయలేదు? గుడ్ క్రెడిటర్, డౌట్ఫుల్ డెటర్, బ్యాడ్ క్రెడిటర్ ఎందుకు బైఫర్గేట్ చేయలేదు వాడు? అర్థమైందా నా క్వశ్చన్? అర్థమైందా? ఫస్ట్, debtors are bifurcated into 3 types: good debtor, doubtful debtor, bad debtor. Why they didn't ఎందుకు వాళ్ళు బైఫర్గేట్ చేయలేదు క్రెడిటర్స్ ని? గుడ్ క్రెడిటర్స్, డౌట్ఫుల్ క్రెడిటర్స్, బ్యాడ్ క్రెడిటర్స్. నార్మల్గా థింక్ చేయండి, నాట్ ఏ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కదా, నార్మల్గా. క్రెడిటర్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? థర్డ్ పార్టీ. క్రెడిటర్ అంటే థర్డ్ పార్టీ కదా, అంటే మనం వాడికి పే చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను మన క్రెడిటర్, తనకి మన దగ్గర మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం, సో మనం తనకి పే చేయాలి. ఓకే, తప్పు మన వైపు ఉంది, తను ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం తను గుడ్డా బ్యాడా అని? ఓకే, తనకి మనం డెటార్ అవుతాం, సో మనం తను ఎలా మనం డెసిషన్ తీసుకోలేం తను గుడ్డా బ్యాడ్ అని చెప్పేసి. సో వీఆర్ నాట్ రైట్ పర్సన్ టు చూజ్ వెదర్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. Break, you can go.